Hello. Assalamu alaikum, sir. Understand. Uh, Headphone is not working. So can anyone hear me? Yes, sir. Okay. It is loud and clear. Okay. Then uh, today's first class with me. Yes, sir. Okay. And today's first class for IT? No, sir. It is the fourth one. Fourth one. That means another teacher already has conducted Yes, sir. 3 classes. Okay. Can I know the name of the teacher, co-teacher? Motin, sir. Yes, sir. Okay, Mr. Motin. That's it. No problem. Hopefully he has started with the first chapter. Am I right? Yes, sir. Okay. How many students in this class? Sir, we are near about 260 students, 260 students, but usually we stay near about 200 at the time of class. Okay, very fine. Right now, 40%, 40 participants are connected. Okay, with the Sir, network, in the network. And I think it will increase. Yes, sir. Another class was held near about a few minutes ago. That's why. Right. Okay. And which class? Sir, it was That management. Management information should mix up with mathematics and theoretical. So I should allow another 5 to 10 minutes to start this class so that you can get some rest. Yes, sir. I think it will be better. Near Okay. about 5 minutes sufficient for that. Yeah. Okay. Then right now it's 8:46 and we will start 8:50 or 51. Okay, Is sir. it okay? Yes, sir. Definitely, sir. Okay. Okay, fine. Okay. Hello?
Can you hear me? Yes, sir. So first of all, today is the first day with you. And thank you, everybody. I'm not a professional teacher. And my name is AHM Ariful Islam, FCA. And as I'm not a professional teacher, asked me why you are here. Definitely, I have some experience in this subject. And what I will say, as a professionals, I have practical experience, and that's why I'm here in front of you. But I will try my level best to do something better for all of you. আমি শুধু যে আপনাদেরকে theoretically পড়ানোর জন্য এখানে, not only that, but also I will try to help you to do something for your practical life when you will join with your service life or your professional life, so that you can have some knowledge regarding information technology, and which will be helpful for your career, for your passing, and blah, blah, blah. I will try to teach you, to share with you my knowledge, and also I will try to learn from you also. Okay. And I have some philosophies. When I will talk, nobody's are allowed to talk. I will allow some time to ask me questions. And if you ask me questions, I'm ready to answer anytime. Not only information technology, out of the box, you can ask regarding your profession, regarding your any other subject, so that I can help you. Okay? Yes, sir. We also try our best to cooperate. Yeah. And not only this, when, information technology, new subject in our country, and basically the language is different. It's not like Indian or British language. Information technology is, most of the topics are from US accent and US language, and most of the terminology of information technology are similar, but there is a huge difference. আমি যেটা আপনাদের জন্য বলবো, যে এই সাবজেক্টটা পড়তে আপনাদের বোরিং লাগবে, বিকজ এখানে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল বা অ্যারিথমেটিক্যাল টার্মিনোলজি নেই। সবকিছু আপনাদেরকে কনসেপচুয়ালি নিতে হবে, আর কিছু কিছু জায়গা আপনাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে। আবার কিছু কিছু জায়গায় যদি মুখস্থ করতে যান, তাহলে ইট উইল বি গ্রেট মিস্টেক, বিকজ ওই যে টার্মিনোলজি গুলো ক্লোজ কানেক্টেড হওয়ার কারণে, মিনিংটা ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে হয়তো আনসারটা ঠিক হবে না। আর যেহেতু আমাদের মেথোডোলজি অফ এক্সাম চেঞ্জ হয়ে গেছে, ইন দ্যাট কেস আপনাদেরকে অনেক 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 বেশি পড়তে হবে, বিকজ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হবে। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, এই সাবজেক্টটা ইন্টারাক্টিভ না হলে মজা লাগবে না। আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি, আপনারা উত্তর দেবেন, আপনারা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব। এই জায়গাটা যদি রিসিপ্রোকাল না হয়, আপনারা এই সাবজেক্টে মজা পাবেন না। তো আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, Sure, sir. যেহেতু আমাদের আরেকজন কোড টিচার আছেন, উনি অলরেডি স্টার্ট করেছেন, সো ফার্স্ট চ্যাপ্টার উনি শুরু করেছেন। আমি আর প্রথম চ্যাপ্টার শুরু করতে চাচ্ছি না। অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর চয়েস, হুইচ ওয়ান আই উইল স্টার্ট, গিভ মি দ্য ক্লু অর সাজেশন। কেউ একজন বলবেন ক্যাপ্টেন কে? Sir, there are 4 captains, 3 male and 1 female. নো প্রবলেম। Yes, এনিওয়ান, আমাকে একজন ক্যাপ্টেনের নাম বলুন। sir. Nobel Shaha. নোবেল শাহ। ওকে, ওকে মিস্টার নোবেল,
আমি কোন চ্যাপ্টার শুরু করতে পারি, না প্রথমটাই আবার আপনাদের সঙ্গে একটু ডিসকাস করে নিব? Because I will try to cover all these chapters, though there is a co-teacher, but I will try to help you. Sir, if you will try to cover up all of them, then I think it will be better that you can continue with chapter 1. Chapter 1, okay? Okay, fine. Ashun, why we are studying information technology? আমরা কেন ইনফরমেশন টেকনোলজি পড়ছি বলবেন আমাকে? To make ourselves comfortable with the whole world and to make ourselves as well comfortable. as we can. Yes, sir. As well as we can also explain our thinking and ideas to the overseas countries also, because thinking and ideas overseas countries also. Okay, then anyone? Sir, communication skill টা develop করার জন্য. Communication skill develop করার জন্য. Then day by day technology is changing, and to cope up with it, we have to learn many things. Okay, then RQ? আর কেউ বলবেন? To know how information system is helping business. To know how information system is helping business. কে বললেন এটা? Sir, Mahmudul Hasan. Mahmudul Hasan. Okay. You know, we are the chartered accountant, we are the finance professional, accounting professionals, তাই না? So why we need to learn information technology? আমরা তো যোগ বিয়োগ করব, ABCD করব, তাই না? 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 3 করব. Is it possible 1 + 1 = 3? No, sir. Mahmudul, no. Okay. So আমরা তো আসলে we are the finance professional, we are the accounting professionals. আমরা information technology পড়ে কি করব? আমাদের কি এটা জানার দরকার আছে, পড়ার দরকার আছে? Sir, এখন reach our business in a next level. Sorry? To reach our business in next level. Next level, so okay, fine. Decision making. Decision making, কে বললেন? Sir, Mehdi Hasan. Okay. Decision making. আর কেউ? অনেকজন তো আছি আমরা, প্রায় 100, তাই না? তাই না? আমরা 100 না আজকে কানেক্টেড? Yes, 129, sir. 129, only 4-5 জন কথা বলছি. This is ridiculous. একটু আগে বলেছিলাম যে you have to speak. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, এখন তো আমরা ইনফরমেশন টেকনোলজি, স্যার এখন তো আমরা আমাদের একটা দেশের মধ্যে বা আমরা কোনো বাউন্ডারির মধ্যে সীমাবদ্ধ না স্যার, আমরা তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবকিছু করতেছি। সো দ্যাটস ওয়াই স্যার, আমরা যদি আমাদের বিজনেসটা, আমাদের প্রফেশনটা স্যার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করতে চাই, তাহলে স্যার ইনফরমেশন সিস্টেমটা স্যার আমাদের জন্য অনেকটা হেল্পফুল স্যার। আপনার প্রফেশনে ইনফরমেশন টেকনোলজি যদি হেল্প করে, তাহলে ইনফরমেশন টেকনোলজির জন্য সিলেবাসে আপনি 50 মার্কস রেখেছেন কেন? আদার্স কান্ট্রিতে 100 মার্কস পড়াচ্ছে। আমাদের এটা কি মতে এটা আমাদের কিছুই কাজে লাগবে না। ইজ ইট কারেক্ট? I think we don't need to study information technology. Am I correct or wrong? No, sir, we need to learn information system, sir, because now everything is becoming related to information system, and now accounting system is developed very rapidly, so we need to learn this. Okay. তার মানে আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে আমি যেটা বললাম এটা ঠিক না। ওকে, ইয়েস,
You are absolutely correct. All of you are correct. To communicate with other worlds, to save our time, to make our life easy, to turn our business to the next level, to save time, to provide more securities, to protect the data from our rivals, to take decisions with rapidly, we have to learn, study information technology. To compete with other world, we have to learn information technology. এখন আমি যদি পরীক্ষায় আপনাদেরকে প্রশ্ন করি, why we have to study information technology, most important thing is to provide the security of the data, because we are working with the historical data. To do the best, to do the budget, to do the analysis of the business data, we have to preserve, we have to work with the historical data. We have to storage the data of our business years together. So we have to protect our information. We have to preserve our information. We have to make decisions on the business issues. We have to study information technology. As a finance professional, as a business engineer, why we will study? These are the answer. Okay, right now come. 10 years back, what we are doing, like your chairman of your organization, you are the CFO of an organization. Your chairman has called you, give me the data of the last 10 years sales information. Give me the data of the last 10 years purchase. Give me the data of the which product we make huge profit compared to other product, just blah, blah, blah. Your chairman is asking you some information for some data. Then what you will do? You will check your ledger. Where? In the Balam Khata? No. Right now we are using information technology like software, ERP. We are using SAP. We are using Oracle. We are using Tally. We are using IFS. Blah, blah. A lot of softwares in the world. Okay, right now, within a second, within a minute, you are providing all the informations, record your board, record your chairman, you are presenting over them. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Then in that case, we are saving our time. Is it correct? Yes, sir. What will be the last destination to savings time in business? Last destination is to enrich our business. Savings time means savings money. This is the last destination. Objective of the business is to maximize the profit, maximize the value. Profit. Am I right? Yes, Right, sir. sir. Okay. Are you agreed with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then before going to in details, I am sharing my slide. Is it visible? Screen is visible or not? Yes, 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 sir. sir. it is visible. Yes, sir. Okay. আরেকটা কথা আমি বলে নেই, আমার ক্লাসটা হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না। যদি কারো ভালো না লাগে, ইউ মে লিভ, আই ডোন্ট মাইন্ড। বাট যদি কারো ইন্টারেস্ট ফিল হয় বা কেউ যদি ক্লাস করতে চায়, দয়া করে তাদেরকে ডিস্টার্ব করবেন না, ঠিক আছে? আপনার যদি ভালো না লাগে, আমাকে পছন্দ নাও হতে পারে, তাই না? সো ইউ মে লিভ, আই ডোন্ট মাইন্ড। আমার কোনো সমস্যা নেই। আপনারা পার্সেন্টেজ বা আপনাদের ক্লাসের জন্য যে অ্যাটেন্ডেন্স এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন, এগুলো নিয়ে বদার করার কোনো কিছু নেই। বাট যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে,
I think nobody should disturb him. Okay. Okay. প্রথম ফান্ডামেন্টালস যেটা ছিল কনসেপ্ট আমরা ক্লিয়ার করি। ইনফরমেশন টেকনোলজিতে আমাদের কিছু টার্মিনোলজি আসবে, এগুলো আমরা ভালো করে জানবো। কিছু ম্যানেজমেন্ট শব্দ আসবে, এগুলো আমরা জানবো। এই যে ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইনফরমেশনটা কি, we have to learn this. Concept আসছে, the word information has existed in the English language for far longer than the word data. Data থেকে এই ইনফরমেশন শব্দটা এসছে। The concept of informing someone is well understood. ইনফরমেশন যেটা, এই ইনফরমেশন যে কনসেপ্টটা হচ্ছে someone কে এটা well understood হইতে হবে, and that gives us some clue to meaning, that is data that is accurate and timely. খেয়াল করবেন, এই যে ইনফরমেশন যেটা হবে সেটা accurate and timely হইতে হবে, specific and organized for a purpose হইতে হবে, presented within the context that gives it meaning and relevance. এবং এই যে পারপাসে, যে কারণে, যে উদ্দেশ্যে এইটা ইনফরমেশনটা আমরা শেয়ার করছি, ইনফরমেশনটা আমরা প্রোভাইড করছি, এটা মিনিংফুল এন্ড রিলেভেন্ট হইতে হবে, and can lead to an increase in understanding and decrease in uncertainty. এবং এই যে ইনফরমেশনটা যেটা শেয়ারিং হবে বা ইনফরমেশন যেটা উই উইল প্রোভাইড, এইটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে ইনক্রিজ করবে এবং আনসার্টেনিটিটাকে ডিক্রিজ করবে। এই যে কথাগুলো আমরা বললাম, আই থিঙ্ক আমার মনে হয় একটু কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে। এটা যদি আমরা ক্লিয়ার করি তাহলে দেখুন কি দাঁড়ায়। আমি আপনাকে বললাম, বা আমরা যে ইনফরমেশন গুলো নিয়ে কাজ করি, আমরা যে অডিট করি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ওকে, আমরা যে অডিট গুলো করি, আপনারা যখন অডিটে যান, অডিটে যাওয়ার পরে সিএফও সঙ্গে আপনারা বসেন, কোন অর্গানাইজেশনে বা হেড অফ অ্যাকাউন্টস বা হেড অফ ফাইন্যান্স, হোয়াটএভার মে বি কল্ড, বসার পরে তাকে আমরা কি বলি যে ইনফরমেশন গুলো দিন। এখন ওই সিএফও, ওই head of finance বা head of accounts যদি আপনাকে, you are appointed for the period from 2022 July to June 2021, okay? এখন সিএফও যদি আপনাকে 2018 এর ডাটা প্রোভাইড করে, will you accept? No, sir. Why? Why? Because it is bad data. It is not. There is no use of this data. Okay, that means the data or information provided by that CFO is not accurate or timely manner. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. You will make the audit, you will conduct the audit on the basis of information provided by the CFO, which is responsibility of the management. So it should be accurate and timely manner. One thing. Then another thing is specific and organized. That information should be provided to you as a draft financial statements complying all the IAS and IFRS, which is guideline for us. Am I right? Yes, sir. এখন আমি আপনাকে শুধু একটা লেজার শিট প্রোভাইড করে দিলাম, একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স দিয়ে দিলাম, আপনি কি অডিট দিবেন, আমাকে অডিট করবেন? No, sir. No. I have to provide complete set of financial statements which will be draft, but framework standard, মানে আমাদেরকে যে প্রেসক্রাইব ফরম্যাট অনুযায়ী they will provide us, then we will do the audit, তাই তো? Yes, means sufficient evidence. Yes, sir. Exactly. That means it will be provided to you within an organized manner. Okay? Yes, sir. Now, next point, presented within a context that gives it meaning. যেটা আপনার কাছে প্রেজেন্ট করা হবে, এইটা এক বছরের একটা কনটেক্সট থাকবে, সেটা হচ্ছে they have provided to you 1 year's data. Okay? And it will be relevant to the business. Irrelevant কোনো কিছু যদি আপনাকে প্রোভাইড করা হয়, আপনি কি সেটা নেবেন? No, sir. আপনাকে যদি পরীক্ষার প্রশ্নে এরকম কোনো কিছু দেওয়া হয় যে রিলেভেন্ট আনসার করতে হবে, এই রিলেভেন্ট কোনো কিছুকে আপনি লিখবেন? নো, স্যার। ওকে, দেন আপনাকে যে ইনফরমেশনটা দেওয়া হবে, ইট শুড বি রিলেভেন্ট টু দ্য বিজনেস অর রিলেভেন্ট টু দ্য পারপাস। ওকে, দেন আপনাকে যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া হচ্ছে সেটা দেখে
আপনি কি করবেন, আপনার সেই ইনফরমেশন গুলো আপনি স্টাডি করবেন, দ্যাট উইল ইনক্রিজ ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ দ্য অর্গানাইজেশন ইজ রানিং, হাউ দে আর ডুইং বিজনেস, হোয়াট ওয়াজ দেয়ার পলিসি, হোয়াট ওয়াজ দেয়ার গাইডলাইন, হোয়াট ওয়াজ oh my goodness. Can anyone tell him to mute? Sir, actually I muted him. Okay. That's great. যিনি আমাদের এখানে হোস্ট আছেন, কো-হোস্ট আছেন, একটু খেয়াল করবেন, ওকে, বিকজ রিদমটা ব্রেক হলে না মজা পাওয়া যায় না। However, so after getting that information from that CFO, you will study, you will learn, you will understand. তার মানে কি, the information provided to you increase your understanding regarding their business, regarding their policy, regarding their procedure, okay? Yes. And decrease the uncertainty. What is the uncertainty? Uncertainty means অনিশ্চয়তা। আমরা অডিটরদের ক্ষেত্রেও কিন্তু রিস্ক থেকে যায়, আমাদেরকে কিন্তু রিস্ক মিনিমাইজ করতে হয়। তাহলে ওনার বিজনেসটা যদি ইনফরমেশনটা থেকে আমি বুঝতে পারি, ওনাদের পলিসিগুলো যদি আমি জানতে পারি, এবং ওনাদের ডুইং অফ বিজনেস যদি আমার কাছে যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় ফ্রম দ্যাট ইনফরমেশন, দেন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর মি টু ড্র অ্যান অপিনিয়ন। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। আপনারা বলতে পারেন, স্যার আপনি কি অডিটিং পড়াইতেছেন না ইনফরমেশন টেকনোলজি পড়াচ্ছেন, তাই না? Sir, actually it is related to that topic also. Okay, that's it. এইটাই হলে আপনাদের এগুলো মুখস্থ করতে হবে না, মনে থাকবে। দেন পরীক্ষার খাতায় ওইভাবে প্রশ্ন আসলে আপনারা ইজিলি আনসার করতে পারবেন। সো আমরা কিন্তু এই যে কথাগুলো এখানে লেখা আছে, ইনক্রিজ ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বৃদ্ধি করবে, আর আমার আনসার্টেনিটিটাকে ডিক্রিজ করবে। আমি যে অডিট রিপোর্টটা সাইন করব, ওইখানে যে আমার রিস্ক থাকবে, এইগুলো আমি মিনিমাইজ করতে পারবো। আমি এইগুলা সুন্দরভাবে দেখে অ্যানালাইসিস করেই আমি আমার ওপিনিয়ন ড্র করতে পারবো। দিস ইজ কল্ড ইনফরমেশন। তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় হোয়াট ইজ ইনফরমেশন, ইনফরমেশন ইজ দ্যাট ডাটা হুইচ ইজ অ্যাকুরেট অ্যান্ড টাইমলি প্রোভাইডেড, স্পেসিফিক অর and organized for a purpose and presented within a context that gives it meanings and relevance, and that can lead our understanding and decrease our uncertainties. It's called information. Any question? কোনো প্রশ্ন আছে? No, sir. তাহলে তো আমি ঠিক মতো বুঝাইতে পারিনি। প্রশ্ন না থাকলেই তো আমি বুঝাইতে পারি না, আই থিঙ্ক। ওকে, আমি তাহলে পরেরটাই যাই। Yes, sir. ওকে, মিনিং, ইনফরমেশনের মিনিংটা হচ্ছে ইনফরমেশন ইজ দ্য ডাটা দ্যাট হ্যাজ বিন প্রসেসড ইনটু এ ফর্ম। এই কথাগুলো খেয়াল করবেন। দ্যাট has been processed into a form that gives meaningful message to the recipient and is of real or perceived value in correct or progressive decision. করে দেখেন কথাগুলো কত সুন্দর প্রসেস, যেটা আমরা প্রসেস করেছি ইনটু এ ফর্ম দ্যাট গিভস মিনিংফুল মেসেজ, যেটা আপনাকে মিনিংফুল পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রদান করছে টু দ্য রেসিপিয়েন্ট and is of real or perceived value in current and progressive decision, যেটা রিয়াল ভ্যালু পারসিভ করবে, কনসিপ্ট করবে কখন, কারেন্ট এন্ড প্রোগ্রেসিভ ফিউচার ডিসিশন মেক করতে। এবার আসুন, ইনফরমেশন ইজ ভ্যালুয়েবল বিকজ ইট ক্যান এফেক্ট। ইনফরমেশনটা হচ্ছে আমাদের কাছে ভ্যালুয়েবল, ইনফরমেশনটা ভ্যালুয়েবল এই কারণে ইট এফেক্ট, কি এফেক্ট করে? বিহেভিয়ার, অপারেশন, environment. It affects a decision, it affects an outcome. Is it clear to all of you? Yes, sir, clear. আপনারা একটু আমাকে ব্যাখ্যা করেন তো, ইনফরমেশন কিভাবে বিহেভিয়ারকে এফেক্ট করে, অপারেশনকে এফেক্ট করে? So actually, when we get the right information, then our behavior, by whom we get the information, will always cordial and affectionate. But on the other hand, if they give me the irrelevant or wrong information, then it is also impact into our behavior that is showing to them.
at the time of correct. activity. Sometimes we lose the temper and we shout with them that CFOs or head of HR or head of finance by why you have provided me the wrong information. You have lost my time. Okay. Yes, sir. Right, Yes, you are absolutely correct. That's why information affects the behavior. Operation talk affect korbe, decision based on wrong information, you will take the wrong decisions, and ultimate result outcome ta hocche ki? Outcome hocche business will lose. Like একটা example di, if a manager, দেখুন এখানে bold করা আছে, if a manager is told her company's net profit decreased in the past month. Let's say we are running right now February. My sales personnel or my head of finance is saying that in January we have made loss. We incurred loss. Then what will be the action? Our behavior will automatically change. No, not like that. আমরা বলছি তাহলে আমার এই মাসে জানুয়ারিতে যদি আমার লস হয়ে থাকে, what as a CFO or as a head of finance, what I should do? Then I have to check যে where is the losses, why, তাই না? আমার কেন লস হলো? নিশ্চয় আমি পারচেজ বেশি করেছি, অথবা আমার সেলস কমে গেছে, অথবা আমার এক্সপেন্ডিচার বেড়ে গেছে, ওভারহেডস বেড়ে যেতে পারে, সিস্টেম লস বেড়ে যেতে পারে, তাই না? ওয়েস্টেজ বাড়তে পারে, তাহলে আমি ইনভেন্টরি আমার বেড়ে যেতে পারে, তাহলে এই জিনিসগুলো আমি অ্যানালাইসিস করব। দিস ইজ ইনফরমেশন। এই ইনফরমেশন গুলো অ্যানালাইসিস করে লেটস সে অ্যাকশনটা এরকম যদি আমি নেই, হি শি মে ইউজ দিস ইনফরমেশন, এই ইনফরমেশন গুলো আমরা নেব অ্যাজ এ রিজন টু কাট ফাইন্যান্সিয়াল স্পেন্ডিং ফর দ্য নেক্সট মান্থ। তাহলে আমার জানুয়ারিতে যেহেতু লস এসছে, তাহলে ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে আমি এই লসের কারণগুলো অ্যানালাইসিস করে তাহলে আমি ডিসিশন নেব, বা আমি হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল স্পেন্ডিংটা আমার ওভারহেডসটা কমানোর জন্য আমি চেষ্টা করব। এখন a piece of information is considered valueless. ওই ইনফরমেশনটা ভ্যালুলেস হবে if after receiving it remain unchanged. দেখা গেল I will apply. The network is not properly work. That's why. Okay. আমার এখানে তো নেটওয়ার্ক আছে, যদিও আমি আউট অফ ঢাকা। জি sir, actually it is I think from your side, because I am using 2 devices at a time and both of them I am finding the issue in both of them. Sometimes can anyone please say is there any buffering happen to yes sir. Sometimes it is buffering. Yes sir. Yeah, it's from my end. Yes sir. Yes sir. Okay, it may be because I'm out of Dhaka. Yes, I understood. I'm sorry for the interruption. If there is any interruption, just let me know. I will repeat. Okay. Yes sir. Okay. Then last month I have incurred losses, and for the next 1 or 2 months I will check where is the what was the reason, okay, for incurring losses. Then I will apply that reason. Like one of the reason I have increased my expenditure overheads, then I will try to reduce the overheads. But the information, এই যে ইনফরমেশনটা আমি অ্যানালাইসিস করলাম, রিজনটা আমি ব্যাখ্যা করলাম, এইটা হলো আমার কাছে ইনফরমেশন। এবং এই ইনফরমেশনটা অ্যাপ্লাই করার পরেও যদি things remain unchanged, যদি আমার again and again loss arise, then I have to think that information was not correct and valueless. You got my point? Yes sir, we got it. Yes sir. Yeah, this is the main theme. Then any question? No sir, I think. Okay. It's important when an information is high value of information. আপনারা প্রশ্নটা পড়ুন, when an information is high value of information. Can anyone explain? যে কোনো একজন এটা ব্যাখ্যা করুন। When an information is high value of information.
Sir, can I? Yeah, anyone, no problem. Bolun. Okay. Information is of high value when it is reliable. Reliable, that means when anyone can trust it, and it have to be accurate, because if it is not accurate, then we are not rely on the basis of the information. True. That's why we have to Absolutely. take it, Perfect. Perfect. Is the basic where it is a given form, is it true or fair, or it is not. Then if I go to clean, then clean is also related to the thing which is happening with reliability also, because if the information is reliable, then I think it will be clean. Okay, then if we go to the completeness, then it means that it is a complete that can express the what it is actually meaning. That means when we get any type of data or information, but if we don't come to an end, then it can't be a complete. So that's why if from any type of information where we can come to an end, it is called completeness, I think. Then if we go to the right quantity, then actually it is on the basis of, I think, materiality, because right quantity means there are a huge information there can be, but sometimes some information is related to our concern, our work, but sometimes there are many information there is no use actually. That's why we have to make a materiality count, and by the counting materiality we have to use the right quantity so that we can check it within a limit of time. That's why right quantity is also the importance here. And at last, it is the relevant. Relevant is also, we told it at the time of discussing reliable, because when it is reliable, complete, clean, and right quantity, then it should be relevant, because relevant means, relevant. Relevant means that is related to the work that we are doing right now. So if it is not related to the work that we are doing, that we can't call it as relevant. But if it is related to the work that we are doing, then we can call it relevant also. No, well, yeah, you are absolutely correct, and your interpretation is also correct. And I'm happy to learn from you and hear from you also. And I think everybody has already heard. When an information is high value of information, basically, if the information is not reliable, not clean, not complete, incomplete data নিয়ে আমরা right quantity যেটা যতটুকু চাই ভ্যালু তখনই. Sir, can you please repeat it again? Yeah, sure. Yes, sir. I'm saying information is high value. High value means importance is so many important. That means we will counter the importance. That means information will be important to us when the information is reliable. That means 100% accurate, clean, and complete. Because incomplete information we cannot work. Then right quantity, actual quantity, what we are expecting, what we are getting, it should be the right quantity, not more, not less. Then relevant, it should be relevant. Otherwise, we will not work. If the information provided to you, if the comply this parameter, then we will think the information is high value. This is heavy important, correct. You got my point? Yes, sir. That means what kind of information for preparing audit report provided to you is reliable, clean, complete,
right quantity and relevant, certifying by the management of the অর্গানাইজেশন। এটাই আমরা বলতে চাচ্ছি যে যখন কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে আসবে আমরা ধরে নিব সেটা হাই ভ্যালু। হাই ভ্যালু মিন্স ইম্পর্টেন্ট, মোর ইম্পর্টেন্ট। কখন? যখন এই 5টা প্যারামিটার কমপ্লাই করবে। আসুন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। Don't take it otherwise. President Barack Obama's top intelligence official sent a memo to his staff saying high value information was obtained during the interrogations using controversial techniques. এটা জিনিসটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন? নো স্যার। কেউ বুঝতে পারেননি? স্যার আরেকবার বলেন। President Barack Obama's top intelligence official sent a memo to his staff saying high value information. আমি ক্লুটা দিচ্ছি আপনাদেরকে। পাকিস্তানের যখন লাদেনকে ট্র্যাক করছিল বা লাদেন যে ওই যে অটোবাবাদের ওই বাড়িতে আছে এই ইনফরমেশনটা তখন ওই যে তখন তো প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক ওবামা। ওবামার যে হাই অফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট পেন্টাগন যেটাকে আমরা বলি, পেন্টাগন থেকে পাকিস্তানে যে আমেরিকান সোলজার্স গুলো ছিল তাদের কাছে একটা মেসেজ পাঠানো হয়েছিল হাই ভ্যালু ইনফরমেশন। তার মানে কি স্যার? ইজ ইট কোডিং ইনফরমেশন? মানে ইজ ইট কোডেড বাই সামথিং কোড ল্যাঙ্গুয়েজ অর? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, ডেফিনেটলি তাদের কাছে পাঠানো চাই যে হাই ভ্যালু ইনফরমেশন। তার মানে কি? তার মানে আমি Sir, we are not hearing properly. Hello, sir. আর কে একটা মেসেজ করেন। Hello, sir. Just wait. Okay, sir. Okay, sir. We heard nothing, sir. স্যার কি ক্লাসে নাই? হ্যালো হ্যালো ভাইয়া, কি একটু বলতে পারেন কোন চ্যাপ্টার নিতেছে? হ্যাঁ, ফার্স্ট চ্যাপ্টার। চ্যাপ্টার নাম্বার 5। ফার্স্ট চ্যাপ্টার ভাইয়া, প্রথম অধ্যায়। I'm come back. Can you hear me? Yes sir. Yes sir. Okay. Loud and clear. Okay. Network is very poor here. I have connected my WhatsApp hotspot number. Okay. Right now, I think it will be okay. Okay. আমরা যেখানে ছিলাম, অ্যাকচুয়ালি এই যে ইনফরমেশন টেকনোলজির যে একটা বেনিফিট, এই বেনিফিটটা এখানে আমরা ডিসকাস করছি এবং প্রথম চ্যাপ্টারে যে হাইলাইটস গুলো ছিল সেগুলো আমরা ওভারভিউ করছি থ্রু ইনফরমেশন। আমরা যেখানে ছিলাম যে বারাক ওবামার যে টপ ইন্টেলিজেন্স তারা একটা ইনফরমেশন দিয়েছিল যে হাই ভ্যালু ইনফরমেশন। তা আমরা জানলাম যে একটা ইনফরমেশনকে যদি হাই ভ্যালু আমি বলি, কখন এটাকে হাই ভ্যালু ধরবো, মানে মোর ইম্পর্টেন্ট। আমরা একাডেমিক পরীক্ষার সময় আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন স্যারের কাছ থেকে ফাইন্ড আউট করে নিয়ে আসতাম যে স্যার কোনটা ইম্পর্টেন্ট আমার পরীক্ষার জন্য, এবারে আপনি একটু স্যার মার্ক করে দেন, লাইক দিস। সেরকম যে হাই ভ্যালু ইনফরমেশন তখনই আমরা ধরবো যখনই একটা ইনফরমেশন ওই 5টা ক্রাইটেরিয়া কি রিলিভেন্ট বা রিলিভেন্স, অ্যাকিউরেট, ক্লিন, কারেক্ট, কমপ্লিট, রাইট কোয়ান্টিটি অ্যান্ড রিলিভেন্ট, এই 5টা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে তখনই আমরা তাকে ধরে নেব
high value information or most important information for us. Is it clear? Yes, sir. Okay. Then can I go next slide? Yes, sir. Definitely. Better data, better business. Mane ki? Sir, the more data we get better, the more business will getting better. Definitely correct. আমরা যদি গার্বেজ ইন করে থাকি, আমার যদি ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে আমার যদি বিজনেসের যে ইনফরমেশন গুলো আমরা ক্যাপচার করি, সেই ইনফরমেশন গুলো যদি আমরা যদি গার্বেজে ভরে রাখি, তাহলে যখন আমি ডিসিশন মেক করব বেসড অন অ্যানালাইজিং দ্যাট ডাটা, হোয়াট উইল বি দ্য কনসিকোয়েন্স? নো স্যার, বেটার বিজনেস হয়ে যাবে, বিজনেসের অবস্থা খারাপ হবে। ডাটা যদি আমি ভালো করে রাখি, ডাটা যদি আমি গুছায় রাখি, ডাটাকে যদি আমি প্রপার ম্যানেজমেন্ট করতে পারি, হ্যাঁ, দেন উই ক্যান গেট দ্য প্রপার ডিসিশন ফ্রম অ্যানালাইজিং দ্যাট ডাটা। এবার আসুন আমরা একটু ডাটা সম্পর্কে জানি। হোয়াট ইজ ডাটা? Data comes from the Latin word datum, meaning something given. Over the time, the English language has evolved to use data as plural. এই যে আমরা data বলছি, এটা কোন ফর্ম? Plural form. তাহলে And the singular form is datum. Datum, yeah. Information in raw or unorganized form. From na kintu form. Information in raw or unorganized form, such as alphabets, numbers, or symbols that refers to or represents conditions, ideas, or objects is called data. Is it clear? Yes, sir. দেখে বলেন তো, এক্সপ্লেইন করেন। মিঠু, আমি একটু ক্লাসে আছি, ফোন করবো আপনাকে। ওকে, আই উইল কল ইউ। হ্যাঁ বলুন, আপনি যে বললেন যে হ্যাঁ ক্লিয়ার, তো কি ক্লিয়ার আমাকে একটু বুঝায় দেন, আমি তো আপনাদের কাছে শিখবো। Sir, which one are you talking about? Data? ডাটা, এই যে আমরা বললাম এখানটায়, দেখতে পাচ্ছেন? ইজ ভিজিবল? স্ক্রিন ইজ ভিজিবল? এই আমি কার্যার যে মুভ করছি দেখুন, ইনফরমেশন ইন র or unorganized form such as alphabet, numbers, or symbols. Yes, sir. That refer to or represents conditions, ideas, or objects is called data. Yes, sir. এটা মিনিংটা কি কি বুঝলেন? সবাইকে একটু এক্সপ্লেইন করেন, আমরা একটু সবাই শুনি। Don't hesitate. So that means it have to be representable. That means if we make a letter, that means TCO. If there is no meaning, then it won't. We cannot call it as a data. But if we make a word like A and T, and it makes a meaning like ant, if we reply the word related to a question that hope so it will be that where did you see anything on the kitchen? Yes, it can be A and T ant, then it make a meaningful answer, and also we can give a decision and come in. Actually novel, actually no, info এই যে represents conditions actually তা না। Basically আমি বলছি, I will clear. Information in raw or unorganized form such as alphabet. এই যে আমরা পড়ছি যে ডাটা, ডাটার পরবর্তী রূপটা কি? ডাটাটাকে যখন আমরা প্রসেস করব, করার পরে যে আমি এই ব্যাখ্যাটা আরেকটু পরে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করব, তার আগে একটা আমি উদাহরণ পাই। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? So now it is clear. Okay. Sometimes it makes some noise, some noise. Okay. আমি আচ্ছা, আমরা একটা জিনিস করি, আমরা কি করি, আমরা ইনফরমেশন, ধরেন যে আমাদের একটা কোম্পানি আছে, বা আমরা একটা বাংলাদেশের একটা কোম্পানির উদাহরণ নেই, ওয়ালটন। ওকে,
Yes, sir. ওয়ালটন কি করে? ওয়ালটন হচ্ছে আমাদের দেশে ফ্রিজ বানাচ্ছে, ওয়ালটন আমাদের দেশে এসি বানাচ্ছে, whatever maybe electronics goods they are producing, তারা তো প্রতিদিন ডেটা ক্যাপচার করে, তাই না? তাদের তো অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে, পারচেস করে, সেল করে, তাই না? এই ডাটাগুলো আমরা ক্যাপচার করছি। তো লেটস সে আমরা প্রথমে ডাটাগুলো যে ক্যাপচার করি, এরপরে আমরা কি করি? আমরা যদি অ্যাকাউন্টিং এর সংজ্ঞায় ফিরে যাই, তাহলে আমরা কি বলবো? হোয়াট ইজ অ্যাকাউন্টিং যদি আমরা পড়ি, তাহলে এরকম আমরা পড়েছিলাম না ছোটবেলায় যে ক্লাসিফাইং, এরকম কিছু মনে আছে? আমার তো মনে নেই। অ্যানালাইজিং, সামারাইজিং। হ্যাঁ, অ্যানালাইজিং, সামারাইজিং। তাহলে এই যে আমরা প্রতিদিনের যে ডাটাগুলো ক্যাপচার করছি, এটাকে আমরা সামারাইজ করি। সামারাইজ করে এটাকে থেকে আমরা একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স বের করি। ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে তারপরে হচ্ছে যে এটা থেকে লেজার হয়, লেজার হওয়ার পরে ট্রায়াল ব্যালেন্স হয়, ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমরা কি করি? আমরা এখানে ব্যালেন্স শিট করি, ইনকাম স্টেটমেন্ট করি, ক্যাশ ফ্লো করি, তাই না? আমরা এই যে আমরা ডাটাগুলোকে ক্যাপচার করলাম, ডাটাকে ক্যাপচার করে এটাকে প্রসেস চালাই। আগে ম্যানুয়াল ছিল, এখন আমরা সফটওয়্যার ইউজ করি, সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা এটাকে প্রসেস করি। তো এই প্রসেসটা যখন আমরা করছি, প্রসেস করার পরে এটা একটা আলাদা রিপোর্ট জেনারেট করে। ওই রিপোর্টগুলো যখন আমাদের হাতে আসে, ট্রায়াল ব্যালেন্স আসে, তারপরে বিভিন্ন ভেরিয়াস লেজার আসে, সেলস লেজার আসে, পারচেজ লেজার আসে, ইনভেন্টরি ইনফরমেশন আছে, এইগুলা কিন্তু আমরা প্রসেস করার পরে পাই। এমআইএস ব্যবহার করি, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম আমরা ব্যবহার করি, অ্যাপস ব্যবহার করে আমরা করি। এটা ডিফারেন্ট থিং। তো আমরা এটাই বলতে চাচ্ছি যে একটা ইনফরমেশন এর প্রাথমিক রূপটা হচ্ছে কি? ডাটা। ডাটাটাকে যখন আমরা প্রসেস করব, তখন সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়াস রিপোর্ট পাবো, হুইচ ইজ কল্ড ইনফরমেশন। ঠিক আছে? তো এখন এই ডাটাটা হচ্ছে একটা অ্যালফাবেটও হতে পারে, যেটা আপনি বললেন ANT, আবার A to Z। এই ডাটাটা নিউমেরিক হতে পারে, আলফা নিউমেরিক হতে পারে, কন্ডিশনাল হতে পারে, সিম্বলিক হতে পারে। যেমন আমরা রোমান চিহ্ন ব্যবহার করি, এটাও কিন্তু ডাটা। যে গ্রেটার দেন, এই যে চিহ্ন, যে গ্রেটার দেন, স্মলার দেন চিহ্ন ব্যবহার করি, ইটস এ সিম্বল। এটা প্রকাশ পাচ্ছে যে ওইটার থেকে এটা বড়। আলফাবেট A1 মানে নাম্বার 1, নাম্বারস 0 to 9, 1 to 10, এই যে নাম্বারস, এগুলা দিয়ে আমরা ডাটা মিনিং করি। এটাই এখানে বোঝানো হয়েছে যে সামটাইমস ইট রিপ্রেজেন্টস কন্ডিশন, sometimes it represents condition। A1 condition বোঝাচ্ছে সুপার 1। আবার আইডিয়া, আবার অনেক সময় লেস দেন, গ্রেটার দেন, এটা বোঝাচ্ছে আপনার মানে অবস্থান, সিম্বল। এই যে এটাই মিনিং করা হয়েছে। ডাটা মে বি সিম্বল, ডাটা মে বি স্প্রেড, ডাটা মে বি রিপ্রেজেন্টস আইডিয়াস, ডাটা মে বি রিপ্রেজেন্টস কন্ডিশন। বাট যখন আমরা এগুলোকে প্রসেস অ্যাপ্লাই করব, তখন এখান থেকে যে রেজাল্টটা আসবে, in the form of report, in the form of geographic, in the form of pictorial, this is called information। আমরা এখানে এটাই বলতে চাচ্ছি। Is it clear, Nobel? Yes, sir. Okay. Data is limitless. Data is limitless and presents everywhere in the universe. আপনি যেখানে বসে আছেন, সেখানেও ডাটা, অনেক ডাটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডাটা হচ্ছে লিমিটলেস, ইউনিভার্স। এর একটা নতুন নাম এসেছে, বিগ ডাটা। When we called it big data? Idea আছে? Speak up. Big data. What is big data? No idea. Population size. Limitless. Limitless. Let's say আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, আমরা যখন একটা কোম্পানিকে, নতুন কোম্পানিকে রান করাই, তখন তার বয়স যখন 1 বছর থাকে, তখন কিন্তু তার ডাটাটা তার কাছে কম থাকে, 1 বছরের ইনফরমেশন। তারপরে যখন 2 বছর, 3 বছর, 4 বছর হয়ে যায়, তারপরে তার ডাটাবেসে যখন 5 বছরের ডাটা একসঙ্গে প্রিজার্ভ করা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড বিগ ডাটা। হিউজ নাম্বার, লিমিটলেস ডাটা যখন উই আর প্রিজার্ভিং ইন আওয়ার ডাটাবেস সিস্টেম, দিস ইজ কল্ড বিগ ডাটা সিস্টেম। ইউ গট মাই পয়েন্ট? সাউন্ডস গুড? Yes, okay, got it. Then come, what is data? Is the raw materials of information। এখন যদি আমি জিজ্ঞেস করি আপনি হোয়াট ইজ ডাটা, ইউ ক্যান গিভ মি দ্য আনসার, র ম্যাটেরিয়াল অফ ইনফরমেশন। ইজ ইট কারেক্ট? Yes, sir. How? How? Explain.
কারণ স্যার ডেটা থেকে ইনফরমেশন পাওয়া যায়, মানে ওই যে পরের লাইনটা পড়েন, দেখেন কি লেখা আছে। Processes data into information. তার মানে কি, data is the raw form of information, and when the data is processed through system or through prescribed design or form, আমরা এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করব, then we can get the information. That's why we are calling data is the raw form of information, or data is the raw material of information, whatever maybe you call. Okay. Yes, sir. So that means the thing that I was said was information. Sorry. So that means the example that I was said, was it information? Yeah. Not data. Yeah. Example of ant. Yes, sir. Yeah. I got the point. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Can anyone tell me what is this? It means nothing. That means it doesn't make sense. Unorganized data. Unorganized. That this information is not organized. This represents nothing. There is no information, no meanings. Okay. Yes, there is no accuracy. yes, Okay. কারণ আমি যদি এটাকে ইনফরমেশন হিসাবে নেই, it should be accurate, it should be clean, it should be meaningful to me or to you, or it will helps me to increase my understanding or decrease my uncertainty, or it is not processed. If I consider it data, it's not processed though, so it's not information. Now, what is this? It is information. What is the difference between this and this? One is unorganized. One is unorganized and one is organized. Now this is information. Look here. First word is Joe Smith. Joe Smith is a name. This is a 1, 2, 3, 4 circle. This is the area. Then Salt Lake. Then 84084. It's a code, city code. Then number. It's a right now. It's information to all of you. And this one, the data. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, we are not hearing you. Difference between data and information. Okay. But sir, we are not hearing. I think the network is also buffering. Sir, you are muted now. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. There is some difference in data and information. I have made some points here. One is meaning, then example, etymology, then process, basis, source. All these things are presented here. I will share this slide to you, and you can read this one. And right now, 3 points I will read out. Data is raw, unorganized facts that need to be processed. When data is processed, organized, structured, or presented in a given context, so
as to make it useful. It's called information. Example, each student's test score is one piece of data, and the average score of a class or of the entire school is information that can be derived from the given data. Etymology data comes from the singular Latin word, and information is the older word that dates back to the 1,300 years ago. All these things you can read. Okay. Then, hello. Understand? ওনাকে বসতে বলেন, আমি ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলবো। Now, this is the, can you hear me? Yes, sir. Okay. One thing, it should be clear to all of you, when we will talk about the information system, word, mind it, system, when we will read in information technology, there are some components. একদম মুখস্থ করে ফেলেন এই জায়গাটা, যে সিস্টেম যখনই বলবো আমরা, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে সিস্টেম যদি বলি কখনো, আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফ হোক বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে হোক, যখনই আমরা বলবো যে সিস্টেম, ইনফরমেশন সিস্টেম হইতে গেলে ইনফরমেশন টেকনোলজিতে মোর দেন ওয়ান কম্পোনেন্ট থাকতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এটা একদম মুখস্থ করে ফেলবেন, জীবনে কোথাও ভুল করবেন না। এটা যে ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যদি আমরা সিস্টেম শব্দ ব্যবহার করি, ডেফিনেটলি দেয়ার মাস্ট সাম কম্পোনেন্টস। আসুন কি বলেছি এবার মিলাই দিচ্ছি। এ কম্বিনেশন, information system, IS, a combination of hardware, software, infrastructure, and trained personnel organized to facilitate planning, control, coordination, and decision making in an organization. তাহলে যদি ইনফরমেশন সিস্টেম আমরা বলি, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে সিস্টেম হইতে গেলে, ইনফরমেশন সিস্টেম যদি বলি, দেয়ার মাস্ট বি সাম কম্বিনেশন অফ হার্ডওয়্যার। কি কি থাকতে হবে? 5টা: হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ট্রেন পার্সোনেল। আরেকটা জিনিস আমি বলি নাই, বলেন তো কি? আউটপুট। নো নো নো, অর্গানাইজেশন। 5টা জিনিস লাগবে ইনফরমেশন কি বলছেন আবার একটু বলেন। একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আরেকটা হচ্ছে ট্রেন পার্সোনেল, আরেকটা কি? অর্গানাইজেশন। নো, অর্গানাইজেশন তো না, কম্বিনেশন। হ্যাঁ, কন্ট্রোল। ইউজার তো যে ট্রেন পার্সোনেল বললাম। নেটওয়ার্কিং। ঠিক আছে, আমরা আসবো। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে একটা, আমি একটা ধাঁধা এখানে রেখে দিয়েছি আপনাদের জন্য, যে কেউ বলতে পারেন কিনা। এটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, হার্ডওয়্যার লাগবে, সফটওয়্যার লাগবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, যেটা আমরা ক্যাসিং বলি বা মাউন্ট বলি বা আমার যে কম্পিউটার বলি। আর একটা হচ্ছে ট্রেন পার্সোনেল। আমি যদি না থাকি, আমরা যদি ট্রেনিং না পাই, আমরা আমি যদি ট্রেনিং না পাইতাম, তাহলে কি কম্পিউটার চালানো শিখতাম বা জানতাম? আপনাকে যদি আমি একটা সফটওয়্যার দিয়ে দিলাম, আপনাকে ট্রেনিং দিলাম না, আপনি সফটওয়্যারটা চালাতে পারবেন? না স্যার, না। তাহলে আপনাকে আমাকে দিতে হবে কি কি? হার্ডওয়্যার দিতে হবে, সফটওয়্যার দিতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিতে হবে, ট্রেনিং দিতে হবে, আর একটা দিতে হবে নেটওয়ার্কিং দিতে হবে। লাস্ট এখানে নেটওয়ার্কিংটা লেখা নেই, আমরা পড়ে নেই। এ কম্বিনেশন অফ হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ট্রেন পার্সোনেল organized to facilitate, মানে ট্রেন পার্সোনেল organized to facilitate। আমরা ফ্যাসিলিটেট অর্গানাইজ করব কি করার জন্য? করার জন্য প্ল্যানিং। It is the study of the complementary networks of hardware and software that an organizations used to collect, then process, create, and distribute data. This is called information system. I'm extremely sorry for the interruption. Today is no more. And next class আমি এটা কমপ্লিট করে দিয়ে এবং আপনাদের পুরো সিলেবাসটাই আমি কমপ্লিট করে দেব। আরেকজন টিচার যিনি আছেন উনিও পড়িয়ে দেবেন, ঠিক আছে? আমি যেটা আপনাদের সঙ্গে আবার রিভিউ করে দিচ্ছি, এটা ওনার শেয়ার করার দরকার নেই।
ওকে স্যার। আর নোবেল, Okay, আপনি sir. আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা আমাকে এখন একটু দিয়ে দিন, টেক্সট করে আমি এই স্লাইডটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার এই মেইলেই ফরওয়ার্ড করে দিলেই হয়ে যাবে, ক্লাস যে লিংকটা আছে এখানে ফরওয়ার্ড করে দিলেই হয়ে যাবে। ক্লাসের লিংকটা ফরওয়ার্ড করে দিব? জি স্যার। জি স্যার, তাহলে ক্লাসের লিংক যে মেইলে পাঠাইছিল ওইটা, ওই মেইলটা ফরওয়ার্ড করে দেন, মেইলে ফরওয়ার্ড করে পাঠাই দেন। আমি আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমি ওই মেলে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, ঠিক আছে? Yes sir, it will be ওকে, better. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, টেক কেয়ার। থ্যাংক ইউ ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আইটির জন্য কোনো বই সিলেক্ট করে দিবেন স্যার? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Sir, can you please suggest any IT reference book? অ্যাকচুয়ালি আমাদের আইটি রেফারেন্স বুক ওই যে যেটা করা আছে এইটাই বেসিক্যালি আপনাদেরকে আমি নেক্সট ক্লাসে আমি বলে দিব কি করবেন, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, কারো যদি কোনো ব্যাপারে ডিসকাশন করার থাকে থাকতে পারেন। নোবেলদা, হ্যাঁ বলেন। এখানে 121 জন আছেন, কারো যদি কোনো ব্যাপারে ডিসকাস করার থাকে থাকতে পারেন। একটু দাঁড়ান আশিস দা। কারো যদি কোনো ব্যাপারে ডিসকাস করার থাকে থাকতে পারেন। Most of them are leaving. Actually now it is 110. Okay, it is decreasing no matter. দুলাল ভাই আপনি আছেন? হ্যাঁ, আশিক ভাই একটু 1 মিনিট। দুলাল ভাই আছেন? দুলাল ভাই, জাহিদুজ্জামান ভাইয়া আছেন? জাহিদুজ্জামান ভাইয়া আছেন? ওকে, হ্যাঁ আশিক ভাই ক্যারি অন। আমি বললাম যে আমাদের এই আইটি যে স্যার আছে না, আপনি আজকে ধরেন এরকম যদি আমাদের যদি শুক্রবার ম্যারাথন ক্লাস হয় আইটির, আমরা হচ্ছে এই স্যারকে কি রেফার করতে মানে বলতে পারি, মানে এই স্যারকে আমাদের হচ্ছে শুক্রবার এরকম ম্যারাথন ক্লাসের জন্য? ভাই ম্যারাথন ক্লাস বলতে আপনি কি বুঝাইছেন, একটু এক্সপ্লেন করেন ভাই। মানে 3 ঘন্টা যেটা চলে আর কি ভাই, 3 ঘন্টার যে একটা অত্যাচার সেটাকে ম্যারাথন ক্লাস ঠিক আছে বলে। ভাই, এখানে 101 জন দেখতে পাচ্ছি, যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন একটু থাকেন, আমরা কিছু ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে ডিসকাস করি। যদি ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড দেন ইউ ক্যান স্টে হিয়ার, আর ইফ ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড দেন ইউ মে লিভ। আচ্ছা হ্যাঁ ভাই বলেন। মানে বললাম যে স্যারকে যদি আমাদের শুক্রবারে যে 3 ঘন্টা এখন হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু ভাই দেয়ার ইজ নো স্কোপ অর ওয়ে টু মানে এক্সপ্রেস মাই ওপিনিয়ন, বিকজ ইফ আই ইয়া করতে পারেন, মানে ওইখানে যে হালিম স্যার আছে না, ওনার সাথে কথা বলে মানে পসিবল কিনা, দ্যাটস আমি আপনাকে একটা ইয়া দিছি আর কি। মানে আপনি কি রিপ্লেসমেন্ট চাচ্ছেন, অর্থাৎ আপনি কি চাচ্ছেন যে ওনার পরিবর্তে ইনি আসুক, এনার পরিবর্তে উনি আসুক, এরকম কিছু? হ্যাঁ এরকম আর কি। আচ্ছা না ভাই, আই থিংক এটা পসিবল না, কারণ হচ্ছে না ভাই, এটা পসিবল ব্যাপারটা হবে যদি না আমরা মেবি। করতে যাই তাহলে আচ্ছা, প্রথমত এখানে 97% আমি দেখতে পাচ্ছি, তাদের মধ্যে কাইন্ডলি একটু যদি আপনারা রেইজ হ্যান্ড করেন যে উনি আশিস দেই মাত্র যেটা বলছে এটার পক্ষে আপনারা কে আছেন, বা আপনি শুধু প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা করলে হবে না, আপনাকে এটা চিন্তা করে রেইজ হ্যান্ড করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা ঠিক হয় কিনা, সব দিক থেকে চিন্তা করে রেইজ হ্যান্ড করেন যে মানে এটা করা যৌক্তিক হবে কিনা যে আমরা শুক্রবারে ওনার পরিবর্তে এনাকে রাখতে চাই। না ভাইয়া, তবে এদিকে আচ্ছা আরেকটা কথা আছে, দেখেন হ্যাঁ, ভাইয়া, বলেন। আমাদের কিন্তু রুটিনটা কিন্তু ফিক্স নাই, এক এক স্যার ম্যাম এক এক দিন নিচ্ছে, রুটিনটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, সো তারাও কিন্তু তাদের ফ্রি টাইমটাই ক্লাস নিচ্ছে। সো আমরা যদি এভাবে করে বলি যে ফ্রাইডে নেন, সে তো এমনও হতে পারে যে ফ্রাইডে ফ্রি নাই। হ্যাঁ অবশ্যই, গট দা পয়েন্ট। তো এটা এখন পসিবল না। হচ্ছে আর এছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আচ্ছা আমি এখানে এভাবে করে করা চেঞ্জ করা ওটা খারাপ দেখায়। বুঝতে পারছি, ফরগেট ইট, লিভ দিস টপিক। আচ্ছা ওকে আই থিংক হ্যালো নবদা, হ্যাঁ বলেন। থেকে আশিস দা একটু বন্ধ রাখেন, আরেকজন কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, আপনারটা আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি কি এট লাস্ট বোঝাতে চাইছেন। জি ভাই, আরেকজন কে আছেন উনি একটু বলেন। হ্যাঁ আচ্ছা, শুক্রবারে আইটি ক্লাসটা 3 ঘন্টার ক্লাসটা যেটা, এটা কি 1.5 ঘন্টা নিয়ে আসা যায় না? আচ্ছা প্রথমত ভাই একটু জোরে বলবেন, আমি বুঝতেছি না আমার কি সাউন্ড কম নাকি হ্যাঁ, আপনারা উনি বলছে যে আইটি ক্লাসটা 1.5 ঘন্টার করা যায় না নাকি? হ্যাঁ বুঝতে পারছি, আমি অ্যাকচুয়ালি এটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি, কারণ আমি নিজেও এটা পক্ষপাতী না, আর এই কারণে আমি এর আগে ইস্যুটা রাইজ করছিলাম। এই উইকে কিন্তু মাত্র আমাদের একদিন অ্যাসুরেন্সের ক্লাস হলো, একদিন না 2 দিন, একদিনই তো একদিন হইছে, উইকে একদিন হইছে ভাই, একদিন, আবার এক ম্যামই নিবে। তানজিদ ভাই কথা বলতেছেন নাকি? হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা ভাই, আপনি অ্যাসুরেন্স নিয়ে হচ্ছে আপনি টেনশন করতেছেন, ঠিক আছে? আপনার অ্যাসুরেন্স ক্লাস তো হচ্ছে নাইমা ম্যাডাম নিচ্ছে, তো নাইমা ম্যামের লিংক আর ভিডিও আছে এই ইউটিউবে, সবগুলো সব লেকচার। উনি দেখবেন যে আপনার টিকিট মানে ওই এপ্রিল 30 তারিখে উনি শেষ করে দিবে। এবার আসেন
আপনার আচ্ছা উনি ঠিক আছে ভাই, আমরা ওই টপিকে না যাই। বুঝছি আশিস দা, আপনি কি বুঝাইতে চাইছেন এটা বুঝছি ভাই। আপনি কি অন্য কিছু বুঝাইতে চাইছেন তামজিদ ভাইয়া? না ভাই, আমি এটাই মানে আর কি এটাই ছিল একটা ক্লাস মানে আপনি বাড়ানোর ব্যাপারে, পরে আবার মানে ম্যারাথনের মতো শুরু অ্যাসপিরিয়েন্স করবে না বাড়ানোর তো আবার। ব্যাপারে আর অন্য কিছু একটা কমানোর ব্যাপারে, তাই তো? হ্যাঁ, মাত্র এই